Hi friends, welcome to SHYAM Institute Model Test 64 GK and Current Affairs English Medium question and answers ni chuddam. The first question, 4th edition of Healthy States Progressive India 2019-20 report is given by Niti Aayog. Then the Andhra Pradesh and Telangana are got which of the ranks consequently under 4th edition of Healthy States Progressive India 2019-20. So this Niti Aayog, National Institution for the Transform India. So Niti Aayog released this report. The report it is about the Healthy States Progressive India, that is providing the health infrastructure facilities in health sector. That is the main purpose. Which state stood the first place in this? Kerala stood the first place. Kerala after Tamil Nadu is the second place. Kerala is the first place. Tamil Nadu is the second place, and Telangana got the third place, and AP got the fourth place. That is the reason here. So the ranks are here. Andhra Pradesh and Telangana ranks. So Andhra Pradesh got fourth rank. So Telangana got the third rank. That is the reason. Third option is the right option for this question. So Niti Aayog, National Institution for Transform India. The present chairman of the Niti Aayog is Prime Minister Narendra Modi garu, and the present deputy chairman of the Niti Aayog is Rajiv Kumar, and the present chief executive officer of the Niti Aayog is Amitabh Kant. Okay, then we have to move the next point. Next question, second question. Government of India is appointed 5-membered a committee to examine the possibility of withdrawing the Armed Forces Special Powers Act in Nagaland. So then who headed this committee? Vivek Joshi, Vinit Joshi, Ajay Kumar Balla, Vikram Misri. So then friends, recently, so that Nagaland, where in Mon district of the Nagaland, where some encounter is occurred, that military persons encounter the innocent people. That is the reason. So this Nagaland Assembly passed one resolution to withdraw the APPSCA, Armed Forces Special Powers Act in Nagaland. But then the study on that issue, Government of India Union Ministry of the Home Affairs appointed a committee. The possibility of the withdrawing the Armed Forces Special Powers Act in Nagaland. Who headed this committee? The committee headed by the Vivek Joshi. The present Census Registrar General is Vivek Joshi headed this committee. But recently, that Union Government Ministry of the Home Affairs also extended Armed Forces Special Powers Act 6 more months in Nagaland from the December 30 2021 to June 30 2022. So this is extended by the Ministry of the Home Affairs. So that is the reason this committee is in the news. And remaining persons, Vinit Joshi, he working as a Director General to the National Testing Agency. Ajay Kumar Balla, so he is the present Union Home Secretary of India. Vikram Misri is the Deputy National Security Advisor of India. National Security Advisor of India, that is Ajit Doval, and Deputy National Security Advisor is Vikram Misri. Drug Controller General of India is not approved which of the following corona vaccine as emergency use in India? Corbevax, Covovax, Pfizer, Johnson & Johnson. So here Government Drug Control General of India, V.G. Somani, who headed this Drug Control General of India, Drug Control General of India till now approved 8 corona vaccines. The 8 corona vaccines are, one is Covishield, Covaxin, Sputnik V, Moderna, and Johnson & Johnson after J-Cov-D, and recently Corbevax and Covovax. These are the 8 vaccines approved by the Drug Control General of India. But one of them is not there. That is the corona vaccine is not approved by the emergency use by the India by the Drug Control General of India. Which is the not approved by the Drug Control General of India, that vaccine in India. That is the right answer is Corbevax is approved, Covovax also approved, Johnson & Johnson also approved, but Pfizer is the not approved. So that is the reason. Answer third option is the right option. Okay, third option is the right option. Which of the following South African person not got the Nobel Peace Prize? Nelson Mandela, Nadine Gordimer, F.W. de Klerk, Archbishop Desmond Tutu. Nelson Mandela and F.W. de Klerk, Archbishop. These are the famous personalities of course all the 4 persons belongs to famous personalities in South Africa. But Nadine Gordimer is a writer and who got Man Booker Award.
ఓకేనా, దట్ ఆఫ్రికన్ రైటర్ నదినే గాడిమర్. సో నెల్సన్ మండేలా, FW de Klerk, Archbishop Desmond Tutu, these are the persons who fight against the racial discrimination in the South Africa. That is the reason these persons got the Nobel Peace Prize. Okay na. So here not got the Nobel Peace Prize means Nadime Gadimer. So second option is the right option for this question. The theme of the National Consumer Day is on December 24, 2021 is. So new features of the okay na. Every year we celebrate December 24 as a National Consumers Day. National Consumers Day. So what is the theme is here? The theme is here new features of the Consumer Protection Act 2019, the sustainable consumer, making digital marketplaces fairer, tackling the plastic pollution. The right answer for this question is here tackling the plastic solution is the theme of the National Consumer Day, that is on the December 24, 2021. Recently, Mission Shakti Living Lab is in the news related to. So, one of the states government started this Mission Shakti Living Lab. So, what is the purpose of that program? That is the question is here. Options as follows. For the financial empowerment program of the women in Odisha, to stop the dropouts of the girls in the schools of the Odisha, to promote the women scientists in Odisha, for livelihood purpose to establish scientific labs in Odisha. The right answer for this question is the first option is the right option for the financial empowerment program of the women in Odisha. Next one. Recently, China successfully tested yeast. Recently, China successfully tested one experiment, that is the yeast. That yeast abbreviation is here experimental advanced superconducting tokamak. This is the abbreviation of the yeast. It is successfully tested. Yeast. What is yeast here? Nuclear powered missile, artificial sun, nuclear powered submarine, and the largest nuclear reactor. The right answer for this question is here. This is the artificial sun experiment. Which of the temples in Andhra Pradesh is or selected under central government scheme Prasad Phase 2 Pilgrimage Regeneration and Spiritual Augmentation Drive? Here what is Prasad abbreviation is here Pilgrimage Regeneration and Spiritual Heritage Augmentation Drive. That means provide the important that spiritual that infrastructure facilities to the that pilgrimage places. That is the motto of the Prasad program. So thus in both Telugu states 3 temples were selected. 3 temples are selected in 2021. One is Bhadrachalam in Bhadrachalam temple that is located in the Telangana, and in Andhra Pradesh 2 temples, that is Annavaram temple, Annavaram temple, and one more that is that is Simhachalam temple. So these the 2 temples selected by the under heritage program. That is the reason the question is asked in the Andhra Pradesh only. In Andhra Pradesh which temples are selected? That is Annavaram temple, Simhachalam temple, Arasavali temple, Samarlakota temple, Indupuram, Lepakshi, Draksharamam temple. The right answer for this question is here. So Annavaram temple and Simhachalam temple. Okay, na? First that option is the right option. In December 2021, which of the country Hindu temple Ramna Kali reconstructed and inaugurated? Pakistan, Bangladesh, Cambodia, UAE. So recently our President Ramnath Kovind who visited that country and inaugurated it. So the right answer for this question is here. So Pakistan, Bangladesh, Cambodia, UAE. The right answer is here in Bangladesh. During the visit in December 2021, our President Ramnath Kovind who visited that Dhaka in Bangladesh. So where he inaugurated the Ramna Kali temple. So very important one. And Bangladesh, that Prime Minister is Sheikh Hasina. 10th question. Defense Research Development Organization successfully tested Pralay's missile at Dr. APJ Abdul Kalam Islands in Odisha. Then the Pralay missile to hit the targets from surface to surface, surface to air, the air to air, and air to surface. The right answer for this question DRDO successfully tested this missile. That is the name of the missile is Pralay. The target range of the Pralay missile is here 350 kilometers to the 500 kilometers target range. So DRDO then what are the targets hit by this missile? Here the right answer for this question is here Pralay missile hit the targets from the surface to surface. Okay na? So the present this is the right answer for this question. This is the right answer. And DRDO, the present chairman of the Defense Research Development Organization is Dr. G. Satish Reddy Garu. Next question. According to December 2021 released Uran Research report, America, China, India got first 3 ranks in the highest number of the unicorn companies list in the world.
Then according to this report, what is the number of the unicorn companies in India are 487, 301, 54, 106. So then what is actually unicorn company? So unicorn company, it is basically started with a kind of startup, and that startup kind of day by day that market capitalization is increased up to the 100 billion dollars. That startup we called as a unicorn company. So highest number of the unicorn companies, that is in America, that is the 487 is there. In China, that is the 301 is there. Many that unicorn companies are there, according to this Oren Research Institute report 2021, that is 54 unicorn companies are there in India. Next question. United Nations Security Council adopted which of the following number of the resolution to ease aid to Afghanistan? 2601, 2601, 2615, 1267, 2612. The right answer for this question, UNSC, United Nations Security Council, adopted some resolutions, for the security and the welfare purpose. So here 2601, that is it is a resolution passed by the UNSC for the protection of the particularly that education purpose, because of the during the COVID-19 lockdown, so many that students unable to reach the schools. That is the reason purpose of the protection of the education purpose. This number of the 2601 resolution is passed. 1267 resolution, it is about the welfare of the laborers, and the right answer for this question is here. So 2615, this is the resolution is passed by the UNSC to ease aid to the Afghanistan, to support the Afghanistan, to provide the support to the assistance to the Afghanistan because of the where the Talibans are ruling. That is the reason here. Okay. 12th question, the right answer is 2615 resolution is passed by the United Nations Security Council of the UNO, that is to ease aid to the Afghanistan, to support the Afghanistan, to give financial assistance to the Afghanistan by the various countries. Which of the following celebrity is announced as a PETA India's 2021 Person of the Year? So Ranveer Singh, Deepika Padukone, Alia Bhatt and Vidya Balan. So the right answer for this question is PETA. PETA means here people's ethical treatment of the animals. That means who shown the kindness towards the animal, that PETA announced that Person of the Year. The right answer for this question, India's 2021 PETA Person of the Year is Bollywood actress Alia Bhatt. So Alia Bhatt is PETA Person of the Year 2021. Okay. Recently Deepika Padukone, that is appointed as a Adidas Global Ambassador. Next one, 14th question. Winter session of Parliament held from November 29, 2021 to the December 22, 2021. 11 bills passed during this winter session of the Parliament of India. Then which of the bill is not passed by the Parliament during the winter session 2021? Farm Laws Repeal Bill 2021, Naiper Bill 2021, Delhi Special Police Establishment Bill 2021, Sindhu University Establishment Ladakh Amendment Bill 2021. The right answer for this question, so Mattam, that is 11, and total 11 bills are passed during the winter session 2021 of Parliament, but one of them is not there. So we have to find it. That is a Farm Laws Bill Repeal Bill, that is passed, and Naiper Bill also passed. National Institute for the Pharmaceutical Education Research, Delhi Special Police Establishment Amendment Bill also passed, but Sindhu University Establishment, that bill, Ladakh Amendment Bill, passed in the last session of the Parliament, not this winter session. That is the reason the right answer for this question is the fourth one is the right answer. Which of the following organization launched the nano-urea liquid, a nutrient? It is a nano-urea liquid, a nutrient to provide nitrogen to plants as an alternative to the conventional urea in June 2021. One of the four organizations got the one record in the world. Very first time developed the liquid urea, the form of the urea in the liquid form. So that is the reason. So which of the organizations developed that liquid urea, or otherwise called as a nano urea liquid, which is useful to the agriculture operations? The right options are as follows: Indian Council of the Agriculture Research, Indian Council of the Medical Research, Council of the Scientific Industrial Research, Indian Farmers Fertilizers Cooperative Limited. The right answer for this question is here Indian Farmers Fertilizers Cooperative Limited. This IFCO is develop the nano urea liquid urea. That is the reason. Fourth option is the right option.
So the next question, the winner and runner up female singles US Open Tennis 2021 final match, Ashley Barty, Carolina Pliskova, Naomi Osaka, Barbara Krejcikova, Emma Raducanu, Leila Fernandez, Stefanos Tsitsipas, Serena Williams. So friends, the last Grand Slam in a year, that is called US Open, that tennis tournament, that is usually held in, that is the New York, and that is held in the hard court. So here question is here, female winner and runner is, we have to find it. So here Ashley Barty, this first option and second option also wrong answer. Fourth also wrong answer. But Emma Raducanu is the winner of the US Open tennis. She belongs to Britain, and the youngest tennis player who won the US Open title, female singles title, Emma Raducanu. And Leila Fernandez, she hails from the Canada. She is the runner of this female singles US Open 2021. Okay na? That is the reason. Third option is the right option. To stop the spreading of the Omicron corona variant, in which of the following state, Union Territory in India, implementing yellow, amber, orange, red alert using graded response action plan? So under the graded response action plan, to prevent and stop the Omicron variant of the corona, so this type of the methods using and methodology used, particularly that system is used to stop the or break the coronavirus spreading of particularly the Omicron variant. So which of the Union Territory or state using this type of the rating, yellow, amber, orange, red alert, according to the positivity of the Omicron variant in that particular coronavirus in that Union Territory state. So particularly Maharashtra, Telangana, Delhi and Kerala. Here the right option for this question is, that is the third option is the right answer, Delhi, using this graded response action plan. The present chairman of the National Minority Affairs Commission is Mukhtar Abbas Naqvi, Atif Rashid, Sardar Iqbal Singh Lalpura, Kersi Kaikoshru Debu. So the right answer for this question, so Mukhtar Abbas Naqvi is the Minority Affairs Minister, Atif Rashid and Kersi Kaikoshru Debu. So these are the members in the National Minority Affairs Commission. But the chairman of National Minority Affairs Commission is here Sardar Iqbal Singh Lalpura. Justice for the Judge is the autobiography. This is the book, Justice for the Judge. This is the autobiography of the former and 46th Chief Justice of Indian Supreme Court, Justice Ranjan Gogoi. And then which of the following publishing house published the Justice for the Judge book? Actually, Justice for Judge book is written by the autobiography of the 46th and the former Chief Justice of the Supreme Court, Ranjan Gogoi. So who published, which of the publishing house published that Justice for the Judge book? Because this is a very important book, and during the Ayodhya verdict at the time, who worked as a Chief Justice of Indian Supreme Court, that was our Justice Ranjan Gogoi. That is the reason that book has one prominence. So the right answer for these questions options are here: Rupa Publications India, Harper Collins Publishers India, Hachette Publishers India, Penguin Ramdam House India. The right answer for this question is here: Rupa Publications India published the book Justice for the Judge. And friends, the author and the autobiography of that book is here Ranjan Gogoi. Ranjan Gogoi is the 46th Chief Justice of the Indian Supreme Court, and the first northeastern person who worked as a Chief Justice of the Indian Supreme Court, that was Ranjan Gogoi. Question number 20. The least distance of distinct vision of a healthy person. Okay, first of all, we have to know what do you mean by a least distance of distinct vision. It is simply a distance at which we can see the object very clearly. It is a minimum distance at which we can see the object clearly and totally. That distance is called the least distance of distinct vision. For a healthy person, this distance is about 25 centimeters. Okay, this is the standard value and straightforward question. Okay, so that's why our answer is 25 centimeters. Okay, if any object, that is the minimum distance. Okay, it is the minimum distance at which we can see the objects clearly and totally. Okay na? For healthy person ki anta untundante 25 centimeters untundi. Okay, so that's why it is our answer. Next question number 21. Which metal is used in the LED bulb? All of you know, you may know that LED, the full form of LED is light emitting diode. Light emitting diode lo use చేసేటటువంటి మెటల్ అడుగుతున్నాడు మనని.
అయితే యాక్చువల్గా మనకి ఎల్ఈడి బల్బ్స్లో యూజ్ చేసేటటువంటి మెటీరియల్స్ ఏంటి అంటే గాలియం ఆర్సెనైడ్ ఆర్ ద గాలియం ఫాస్ఫైడ్ మెటీరియల్స్. గాలియం ఆర్సెనైడ్ ఆర్ ద గాలియం ఫాస్ఫైడ్. Okay, so in the two materials we have the common metal that is called gallium. So that's why gallium is our answer. Already we know tungsten is used in the filament, right? Filament bulbs. Aluminum is not related. Copper is our conductors in our surroundings. Okay, so that's why our answer is gallium. Gallium is used in the LED bulbs. Next question number 22. Which of the following magnetic materials are strongly attracted by an external magnetic field? Already we know the magnetic materials are classified into three categories: dia, para and ferromagnetic. Okay, diamagnetic materials are repulsed by the external magnetic field. Paramagnetic materials are weakly attracted by the external magnetic field, but the ferromagnetic materials are strongly attracted by the external magnetic field. So that's why our answer is ferromagnetic materials. Okay, this is our answer. Now 23rd page. Which of the following fuel famous as 21st century fuel? Now given options are petrol, LPG, hydrogen, CNG. Here answer is hydrogen. Why? Because now calorific value means on burning, on ignition of a 1 gram fuel, how much of energy emission takes place. That energy called as calorific value means how much of energy releases on ignition of a unit amount of fuel, that is 1 gram of fuel. Suppose diesel, it produces approximately 45 kilojoule per gram. Petrol 49 to 50 kilojoule per gram. LPG 51, CNG 55, hydrogen calorific value 150 kilojoule per gram, that is triple to LPG. That's why shall I say highest calorific value fuel in the universe is hydrogen. That is most calorific, highest calorific value fuel is hydrogen. Now at the same time 1 liter hydrogen gas weight 0.09 grams only, very very less, అతి తక్కువ బరువును కలిగి ఉంది. అలానే మనకు ఇక్కడ all the stars as well as along with sun made up of hydrogen, most abundant element in the universe is hydrogen. Abundant means availability, labhyata. Now ikkada highest, now on ignition of hydrogen fuel, if we take in hydrogen as a fuel in a vehicle, now as a result here on combustion we are going to get here H2O plus. Now some energy releases here, that is on ignition of a hydrogen fuel, no emission of no exhaust pollution, it doesn't produces pollution. That's why hydrogen fuel is one of the green energy resource. Now there are 4 reasons are there. Number 1, no pollution on ignition, number 1. Number 2, highest calorific value 150 kilojoule per gram. Now third one is most abundant element in the universe, all the stars and along with sun made up of hydrogen. Third reason, now hydrogen 1 liter hydrogen gas weight is very very negligible, 0.09 grams. Based upon these 4 reasons, 4 advantages, now the hydrogen fuel we are saying 21st century fuel, hydrogen. Now move on to next question, 24th question. Which of the following are examples of chemical change? How to identify examples for the chemical change? Chemical change means permanent changes, new substances formation takes place in chemical change. Here for suppose ice
on heating turns to water. On heating turns to water vapor. Water chemical formula H2O. Here ice chemical formula H2O. Water vapor chemical formula H2O. Here on heating ice converts to water. Water converts to water vapor. On cooling vapor turns to water. On cooling turns to ice. That is, here ice, water, water vapor chemical formula same H2O. That is, but the physical state, solid, liquid, gas, physical state is changed. We say physical change. As well as naphthalene, if we taken naphthalene అంటుంటాం మనం. అదే మనము కలరా గోళీలు, డాంబర్ గోళీలు అంటే మనం బీరువాల్లో వేస్తూ ఉంటాం బట్టల దగ్గర చిన్న చిన్న ఇన్సెక్ట్స్ రాకుండా ఉండడానికి. అలానే మనకు యూరిన్ హాల్స్లో వేస్తూ ఉంటాం నాఫ్థలిన్ బాల్స్. ఈ నాఫ్థలిన్ బాల్స్ ఇట్ ఈస్ అన్ sublimable material that is converts from solid to directly gaseous material. On cooling gaseous once again turns to solid. That's why gaseous naphthalene, solid state naphthalene, chemically both are same. That is two benzene rings. Chemically both are same naphthalene, solid, gaseous, but the physical state is changed. That is sublimation of naphthalene is a physical change. Now here crystallization of sodium chloride. Now if we add the sodium chloride, solid sodium chloride to water, now it will be soluble in that water. Now it dispersed in that water, but no new substances formation takes place. ఇక్కడ మళ్ళీ on heating, suppose after dissolving sodium chloride in this water, if we heat that salt water evaporation takes place. The remaining residual material sodium chloride like only. That's why shall we say water plus NaCl we can separate on heating, that is dissolving sodium chloride in the water or crystallization of sodium chloride from the water. Both are physical changes, not a permanent change. Sublimation of naphthalene is also temporary, permanent change. Now spoilage of food material. Here food material when exposed to atmospheric air for a time, atmospheric oxygen due to reaction with this food material, now addition of oxygen towards food material, the food material undergoes oxidation process, that is spoilage of food material we say. That is spoilage. ఇప్పుడు మనకు milk when it is converts to curd, milk curd గా మారింది, పర్మనెంట్ చేంజెస్. అలానే ఫుడ్ మెటీరియల్ స్పాయిలేజ్ అయిపోయింది అనుకోండి, అది ఒక పర్మనెంట్ చేంజ్. మళ్ళీ మనము స్పాయిలేజ్ ఫుడ్ నుంచి రైట్ మనకు ఫ్రెష్ ఫుడ్ను తయారు చేయడం కాని పని. ఇట్ ఈస్ అ పర్మనెంట్ చేంజ్. స్పాయిలేజ్ ఆఫ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఈజ్ అన్ ఆక్సిడేషన్ ప్రాసెస్. This spoilage of food material is a chemical change, permanent changes, like milk to curd. Anaga spoilage of food material is a chemical change. Our question is identify examples for the chemical change. Here crystallization of sodium chloride, sublimation of naphthalene, both are physical changes, temporary changes. What about the C? Spoilage of food material is a chemical change, oxidation process, permanent changes, no chance to return, that is irreversible process. Now what about the physical changes? Right, reversible. Chemical change is a irreversible process. Now answer is here only C is a chemical change. Shall I say answer is 1, option is right. Only C, first option is right. Now move to next question. Which of the following is not a greenhouse gas? Greenhouse gas means we can compare with pan. మనం పెనం అంటాం కదండి, పెనం అంటే హీట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి, హీట్ని ఎమిషన్ చేస్తాయి. గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఆల్సో right absorbs the heat energy from the atmosphere and once again re-emit into atmosphere, gaining of energy from atmosphere and release into atmosphere. Greenhouse gases antaru. Here these greenhouse gases are responsible to global warming. ఇక్కడ మనకు
చాలా ఉన్నాయి ఎగ్జాంపుల్స్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ ఎ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్, మీథేన్ ఈజ్ ఎ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్, chlorofluorocarbon ఈజ్ ఎ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్, hydrofluorocarbon ఈజ్ ఏ రైట్ మనకు గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్, బ్రోమోమీథేన్ ఈజ్ ఏ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్, నైట్రస్ ఆక్సైడ్ లాఫింగ్ గ్యాస్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్, ఆక్సిజన్ డైఫ్లోరైడ్ ఈజ్ ఎ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్, సల్ఫర్ హెక్సాఫ్లోరైడ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్, ఓజోన్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్. నౌ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ అంటున్నాడు. నైట్రస్ ఆక్సైడ్ ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్, మీథేన్ ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్, నౌ ఓజోన్ ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్, నైట్రోజన్ ఈజ్ ఏ నాట్ ఏ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్, మేజర్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ది అట్మాస్ఫియర్ 78.32. Nitrogen is present N triple bond N, low reactivity inert element nitrogen అండి. మనకు ఇది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ అండి. హీట్ని అబ్జర్వ్ చేయదు, మళ్ళీ అట్మాస్ఫియర్లోకి రిలీజ్ చేయదండి. అలా చేస్తే గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ అంటారు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ అన్నాడు, రైట్. నాట్ ఏ అబ్జర్బర్, నాట్ ఏ ఎమిటర్ అని అడగడం జరిగింది. ఇవన్నీ అబ్జర్బర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎమిటర్స్ రెస్పెక్టివ్ టు హీట్ ఎనర్జీ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్. Move on to next question 26. Which of the following fiber used as a biodegradable post-operative stitches, that is sutures. అదేంటి కుట్ల దారం అంటాం కదా మనం, అంటే బయోడిగ్రేడబుల్ కుట్ల దారము అని అడుగుతున్నాడండి. నౌ ద ఫైబర్ ఈజ్ డెక్స్ట్రాన్. మనకు డెక్స్ట్రాన్ చర్మంలో కలిసిపోయే రైట్ మనకు బయోడిగ్రేడబుల్ పోస్ట్ ఆపరేటివ్ స్టిచెస్ అండి డెక్స్ట్రాన్. ఇట్ ఈజ్ ఏ మేడప్ ఆఫ్ here lactic acid, glycolic acid, lactic acid, glycolic acid, lactic acid, glycolic acid. అలానే మనం పాలీలాక్టిక్ యాసిడ్, పాలీగ్లైకోలిక్ యాసిడ్ నుంచి ఏర్పడుతుంది మనకు. ఇది మనకు బయోడిగ్రేడబుల్ స్ట్రిచెస్ తయారీలో యూస్ చేస్తారు దారంగా. లాక్టిక్ యాసిడ్, గ్లైకోలిక్, లాక్టిక్ గ్లైకోలిక్ యాసిడ్ యొక్క పాలిమరే డెక్స్ట్రాన్ అండి. మరి ఇంకొకటి కూడా యూస్ చేస్తున్నారు బయోడిగ్రేడబుల్ పోస్ట్ ఆపరేటివ్ స్ట్రిచెస్గా, నైలాన్ టు నైలాన్ 6ను యూస్ చేస్తారు. ఈ నైలాన్ టు నైలాన్ 6 యొక్క మోనోమర్స్ ఏంటంటే ఒకటి మనకు గ్లైసిన్, అలానే ఎమినో కాప్రోయిక్ యాసిడ్, గ్లైసిన్ ఎమినో కాప్రోయిక్ యాసిడ్, గ్లైసిన్ ఎమినోకాప్రోయిక్ యాసిడ్. ఇలా మనకు ఒక పాలిమర్ ఏర్పడుతుంది. వి సే నైలాన్ టు నైలాన్ 6. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో బయోడిగ్రేడబుల్ పోస్ట్ ఆపరేటివ్ స్ట్రిచెస్ ఫైబర్గా యూస్ చేస్తామండి. నా డెక్స్ట్రాన్ ఏమో మనకు లాక్టిక్ యాసిడ్, గ్లైకోలిక్ యాసిడ్ మోనోమర్ నుంచి ఏర్పడుతుందండి. ఇట్ ఈజ్ ఏ ఫస్ట్ మ్యాన్ మేడ్ బయోడిగ్రేడబుల్ ఫైబర్ డెక్స్ట్రాన్. ఆన్సర్ ఇస్ డెక్స్ట్రాన్. నౌ రిమైనింగ్ చూద్దాం. బెకలైట్, it is a polymer of phenol and formaldehyde. Now we use the Bakelite polymer to making of electrical switches, plugs as well as pressure cooker handles. Bakelite polymer. What about the nylon 6,6? Monomer units are hexamethylene diamine adipic acid. Now the uses of nylon 6,6 are making of toothbrush hair, parachute wires, as well as here nylon 6,6 మనం ఇక్కడ మనకు ఫిష్ చేపలను పట్టే వలలు ఉంటాం, మనం ఫిష్ నెట్స్ని తయారు చేయడానికి యూస్ చేస్తారండి. వాట్ అబౌట్ ద టెఫ్లాన్ టెట్రాఫ్లోరోఇథిలిన్ ఈస్ ద మోనోమర్ యూనిట్ నాన్ స్టిక్ కిచెన్ యుటెన్సిల్స్ తయారీలో యూస్ చేస్తారండి. నాన్ స్టిక్ యుటెన్సిల్స్ తయారీలో యూస్ చేస్తారు. అంటుకొని వంట పాత్రల తయారీలో టెఫ్లాన్ యూస్ చేస్తాం. మనం చూస్తున్నాం మన కిచెన్లో లైట్గా కార్బన్ బ్లాక్ కిచెన్లోని మన కొన్ని పాత్రల్లో యుటెన్సిల్స్లో లోపటి భాగంలో కార్బన్ బ్లాక్లో పెయింటింగ్ ఉంటుంది. అదే టెఫ్లాన్ పెయింటింగ్. నాన్ స్టిక్ ప్యాన్స్ అంటారు దీనిని, నాన్ స్టిక్ యుటెన్సిల్స్ అంటాము టెఫ్లాన్, టెట్రాఫ్లోరోఇథిలిన్. సరే మన క్వశ్చన్ ఏంటి ఇక్కడ, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫైబర్ యూజ్ యాజ్ ఎ బయోడిగ్రేడబుల్ పోస్ట్ ఆపరేటివ్ స్టిచెస్. చర్మం అంటే మనకు బయోడిగ్రేడబుల్ పోస్ట్ ఆపరేటివ్ స్టిచెస్గా డెక్స్ట్రాన్ యూజ్ చేస్తారు. లాక్టిక్ గ్లైకోలిక్ యాసిడ్స్ ఆర్ ద మోనోమర్ యూనిట్స్. అలానే మనకు నైలాన్ టు నైలాన్ 6 కూడా యూజ్ చేస్తారు. గ్లైసిన్ ఎమినోకాప్రోయిక్ యాసిడ్ ఆర్ ద మోనోమర్ యూనిట్స్ అండి. Now we see which of the following is not correct pair. Which of the following is not correct pair? Left side disease, right side causative agent.
సార్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమో డిసీజ్ ఉంది సార్ ఇక్కడ డిసీజ్, రైట్ సైడ్ క్యాజియేటివ్ ఏజెంట్ అంటాం. క్యాజియేటివ్ ఏజెంట్ నథింగ్ బట్ ప్యాథోజన్. మలేరియా డిసీజ్ ఈజ్ కాజ్డ్ బై ప్లాస్మోడియం ఇస్ కరెక్ట్ సార్. మలేరియా డిసీజ్ ఈజ్ caused by plasmodium. Amoebiasis is caused by entamoeba. Entamoeba histolytica, complete name sir. Entamoeba histolytica. That's why the disease also called as amoebiasis. So this was also right. Filariasis is also called as elephantiasis. It is caused by Wuchereria. Wuchereria bancrofti, Wuchereria malai. These two organisms comes under Nemathelminthus group, which causes filariasis. Third one is also correct one. So question, which of the following is not correct pair? Encephalitis is wrong pair. Suppose encephalitis is caused by arbovirus. Arbovirus. But option is given flavivirus is wrong pair sir. So according to question, fourth one is correct answer sir. Fourth one is correct answer. Clear? 28. Which of the following is not correct pair regarding enzymes? Tyolin salivary amylase, renin chymosin, and pancreatic lipase triopsin, and intestinal lipase succus entericus. Right? Sir, here left side one enzyme is given sir. Left side enzyme is given. Here another name. Another name. So tyolin is also called as salivary amylase. Is right option sir. Renin is also called as chymosin. Is also right sir. Another name. Pancreatic lipase is called as triopsin. It is also correct sir. Intestinal lipase is not another name. Succus entericus is a juice, digestive juice andi, which is present in small intestine. Small intestine lo it is a digestive juice. So digestive juice which is present in small intestine, right? So according to question, fourth one is wrong pair sir. Fourth one is wrong pair. Among four options, first 1, 2, 3 options are right sir. Next one. Identify the correct pair regarding plants. Mesophytes, epiphytes, cryophytes, dungophytes. Sir, meso means medieval atmosphere. It means northern atmosphere, our surroundings. The plants which are lived, they live in our surroundings is called as mesophytes. It's called northern atmosphere. Epi means on sir. Epi means on. Phyte. Epiphytes ante the plants are grown on another plant. So lives on plants. Kabadi దీన్ని epiphytes అంటాం. Cryo, sir, cryo means minus temperatures. Cryogenic engine. So cryophytes, they live on snow. Snow అనేది కూడా ఎలా ఉంటుంది మనకి మైనస్ టెంపరేచర్స్. That's why the plants they live on snow, they are called cryophytes. Dungophytes, sir, dung ante cow dung andi అంటే detritus, waste material. So they live on dung is called dungophytes. చూడండి సార్, A3B4, A3B4, C2D1. So second option is correct answer sir, right? A3B4, C2D1. So second option is correct answer sir, right? Question number 30. Arrange the following incidents in a chronological order. Okay, chronological order means you should know about years related to this incidents, right? Okay, Chauri Chaura incident, Montaigne Declaration, Lucknow Pact, Kamagata Maru incident. Chauri Chaura incident related to non-cooperation movement. On 5th February 1922, farmers started a procession. Unfortunately, police disturbed the procession and they started lathi charge. Then farmers attacked on Chauri Chaura police station and 22 policemen were burnt alive. After this incident, Gandhiji called off non-cooperation movement. Right, 5th February 1922. Montaigne Declaration. This declaration related to Home Rule movement. In 1917, Montaigne made a declaration to suspend, okay,
home rule movement is going on, right? To stop home rule movement, he made a declaration, that is, after First World War, India will get dominion status. భారతదేశానికి మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం పూర్తయిన తర్వాత స్వయం పరిపాలన ఇవ్వబడుతుంది, డొమినియన్ ప్రతిపత్తి ఇవ్వబడుతుంది అని చెప్పేసి చెప్పాడు. అదే మాంటేగ్ డిక్లరేషన్. లక్నో ప్యాక్ట్ 1916. In 1916, Congress session was organized in Lucknow and president is Ambika Charan Majumdar. Right? This person was the president of Congress in Lucknow. In this meeting, Congress party concluded a pact with Muslim League. Okay, Muslim League accepted to work with Congress to get independence. ఓకే, కాంగ్రెస్తో కలిసి ముస్లిం లీగ్ పనిచేయడానికి, దేశం కోసం పనిచేయడానికి అంగీకరించింది. సో దీన్నే లక్నో ప్యాక్ట్ అని చెప్పేసి అంటాము. రైట్, అదే లక్నో ప్యాక్ట్. ఆ లక్నో ప్యాక్ట్ టైంలో ప్రెసిడెంట్ వచ్చేసి అంబికా చరణ్ మజుందార్. కామఘాటమారు ఇన్సిడెంట్. దిస్ ఇన్సిడెంట్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు a ship. Kamagata-maru is a Japan ship. Japan ship carried Indians to Canada, but Canada officials did not allow. So directly the ship came back to Calcutta. Okay, police thought that the people belongs to Ghadar party, so they was arrested and sent to Lahore. Okay, this case is popularly known as first Lahore conspiracy case. On 23rd May 1914, this ship came back to India. Ship came to Calcutta, right? And here police arrested many people and sent to Lahore. Gurdat Singh escaped from this incident. Okay, American revolver తో కాల్పులు జరిపేసి గుర్దత్ సింగ్ పారిపోయాడు. సో మనకి ఇక్కడ క్రొనాలజికల్ ఆర్డర్లో అన్నారు. సో ఫస్ట్ మనకి 1914, సో కామఘాటమారు ఇన్సిడెంట్ ఫస్ట్ వస్తుంది. సో డి ఇది ఒక్కటే ఉంది. ఓకే, డి తర్వాత మనకి సి 1916, ఓకే, ఆఫ్టర్ 1917, ఆఫ్టర్ 1922. సో ఫస్ట్ వన్ వాజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఇన్ దిస్ కేస్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ ద ఇయర్స్ రిలేటెడ్ టు ఇన్సిడెంట్. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ దిస్ వీ కెన్ అరేంజ్. ఓకే, డి 1914, 1916, 1917 and 1922. So first one was the right answer. Question number 31. Who was the author of Songs from Prison? Okay, option 1 Gandhiji, option 2 Bhagat Singh, option 3 Netaji, option 4 Ashfaq Ullah Khan. Answer is Gandhiji. Okay, Gandhiji was arrested and sent to Yerawada jail. Okay, in Yerawada jail, Gandhiji translated many Bhakti saint songs, Kabir, Mirabai, okay, Tulasidas, okay, Bhakti saints యొక్క పాటలని ఈ యొక్క జైలులో ఉండి, ఎరవాడ జైల్లో ఉండి ట్రాన్స్లేట్ చేశాడు. సో దీన్ని ఏ పేరుతో పబ్లిష్ చేశాడు అంటే 1934లో సాంగ్స్ ఫ్రమ్ ప్రిజన్ అని చెప్పేసి ఓకే గాంధీజీ ట్రాన్స్లేట్ చేశాడు. ఓకే, సాంగ్స్ ఆఫ్ ప్రిజన్ అంటే ప్రిజన్లోంచి ట్రాన్స్లేట్ చేసినవి కాబట్టి సాంగ్స్ ఫ్రమ్ ప్రిజన్ అని రాశాడు ఆయన. ఓకే, మను, కబీర్, గురునానక్, ఓకే, తుకారాం, తులసీదాస్, మీరాబాయ్ వీళ్ళందరి ఇంకా చాలామంది పాటల్ని ఆయన ట్రాన్స్లేట్ చేశాడు. రైట్, నేమ్ వచ్చేసి సాంగ్స్ ఫ్రమ్ ప్రిజన్. 1934లో పబ్లిష్ అయింది ఆ బుక్. రైట్, గాంధీజీ వాజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 32. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఆర్ నాట్ ట్రూ? ఓకే, కింది వన్లో తప్పుగా ఉన్నది ఏంటంటున్నాడు. ఓకే, న్యూస్ పేపర్ ఆఫ్ కందుకూరి వాజ్ వివేకవర్ధిని. కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు స్టార్టెడ్ న్యూస్ పేపర్ కాల్డ్ వివేకవర్ధిని. రైట్ ఆప్షన్. హిస్ టైటిల్ వాజ్ రావ్ బహదూర్. రైట్ ఆప్షన్. Okay, in 1882 he performed first video remarriage. Okay, this was wrong. In 1881 December 11 Kandukuri Vireshaliнгam performed first video remarriage. In South India Kandukuri Vireshaliнгam was the first person to perform video remarriage. So MG Ranjay praised South Indian Vidyasagar. He performed first video remarriage in 1881 December 11th, not 1882, right? He wrote Rajshekhar Charitra, the first Telugu novel. ఆంధ్ర ప్రాంతంలో రాయబడ్డ మొదటి తెలుగు నావెల్ అంటే రాజశేఖర్ చరిత్రగా చెప్పాలి.
right? Kandukuri Vereshalingam was author of, okay, Rajshekhar Charitra, Vicar of Wakefield. This book was translated into Telugu by Kandukuri Vereshalingam, Vicar of Wakefield. దాన్నే రాజశేఖర చరిత్రగా రాయడం జరిగింది. Okay, to support his reformation movements, okay, he started a newspaper called Vivekavardhini. So ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి థర్డ్ వన్. Question number 33. During which movement did Podunuru incident take place? Option 1, non-cooperation movement. Option 2, civil dissent movement. Option 3, quit India movement. Option 4, individual satyagraha. Answer is non-cooperation movement. Non-cooperation movement, Podunuru related to Kerala. In 1921, in Kerala, Mopilas started agitation against Jinmis. Mopilas were poor peasants of Muslim community. Actually, Mopilas had a trading business, but because of British, because of Portuguese, Mopilas left trading business. ఓకే, వ్యాపారంలో బ్రిటిష్ వాళ్ళు, పోర్చుగీస్ వాళ్ళు స్ట్రాంగ్ అయిపోయారు, వీళ్ళని అణిచేశారు. సో దే కన్ఫైన్ టు అగ్రికల్చర్ ఓన్లీ. Mopilas confined to agriculture only. Right, during the non-cooperation movement, Mopilas, to protect the interest, okay, against Jamindars, they started Mopilar rebellion. Even Congress party supported Mopilar rebellion, but they started attacking on Hindu temple. Then Congress and Gandhiji taken back the సపోర్ట్. సో ఎప్పుడైతే గాంధీజీ కాంగ్రెస్ పార్టీ మద్దతు తీసేసిందో, బ్రిటిష్ స్టార్టెడ్ సప్రెసింగ్ Mopilas. అయితే ఆన్ 19th November 1921, British arrested around 100 Mopilas, 100 people, and put in a wagon. ఓకే, రైల్వే కంపార్ట్మెంట్, మనకి గూడ్స్ వ్యాగన్ ఉంటుంది కదా, గూడ్స్ వ్యాగన్లో పడేశారు, 100 మందిని పడేశారు. ఓకే, అయితే 100 మంది, అండ్ మనకి గూడ్స్ చూసినట్లయితే మొత్తం ప్యాక్ ఉంటుంది. దెర్ ఈజ్ నో వెంటిలేషన్, దెర్ ఈజ్ నో ఎయిర్ సప్లై, కంప్లీట్లీ ప్యాక్డ్. రైట్, దే అరెస్టెడ్ అరౌండ్ 100 people and put in a wagon, and they opened the wagon after reaching Podunuru, and around 60 Mopilas died in this incident. So this incident was called as Podunuru wagon incident. Right, Sumit Sarkar, famous historian Sumit Sarkar says that this is black hole of Podunuru. Professor Sumit Sarkar called this incident as black hole of Podunuru. మనకి బ్లాక్ హోల్ ట్రాజడీ ఎలాగైతే ప్లాసీకి దారితీసిందో, మొపిలార్ రెబెలియన్ టైంలో బ్లాక్ హోల్ ఆఫ్ పోదునూరు కూడా ఉంది అంటాడు ప్రొఫెసర్ సుమిత్ సర్కార్. ఓకే, ఆన్సర్ ఈజ్ number 1. Question number 34. Andhra Congress Committee was launched on 1916, 1917, 1918, 1919. Answer is 1918. Okay, Congress party, based on languages, they created a Congress committee for each area. Because, for example, in Tamil Nadu, okay, there is a Tamil region, Telugu region, and Malabar region, Kerala region, or Malayali region. Based on language, they want to create based on language, they want to create Congress committee. So, because to spread movement, okay, to create leadership, ఓకే, ప్రత్యేక కాంగ్రెస్ శాఖలు ఉన్నప్పుడు స్థానికంగా కాంగ్రెస్ నాయకుల యొక్క అభివృద్ధి జరుగుతుంది. ఓకే, మనకి ఆంధ్రాకి ఒక కాంగ్రెస్ బ్రాంచ్ లేకపోతే తమిళ్ వాళ్ళ డామినెన్స్లో తొక్కేయబడతారని చెప్పేసి, అట్లా భారతదేశం మొత్తంలో కాంగ్రెస్ భాషకు ఒక పీసీసీ ఉండాలని చెప్పేసి స్టార్ట్ చేశారనమాట. ఇన్ 1918 ఆంధ్రా కాంగ్రెస్ కమిటీ వాజ్ లాంచ్డ్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 35. విచ్ ఆఫ్ ద book was first published in Telugu? Telugulo published in a first book. Mahabharat, Bible, Bhagavad Gita, Ramayana. Answer is Bible. Benjamin Okay, this person published Bible. Benjamin Schulz. He born in Germany. He came to India. Okay, he worked with
He worked with Danish Christian missionary. He worked with Danish Christian missionary. Okay, he published Bible. Okay, జర్మనీలో పబ్లిష్ చేశారండి. జర్మనీలో పబ్లిష్ చేసి ఇండియాకి తీసుకొచ్చి ఇండియాలో సర్క్యులేట్ చేశారు. ఓకే, తెలుగు బైబిల్. ఓకే, ఫస్ట్ బుక్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ తెలుగు ఈజ్ బైబిల్. ఓకే, బెంజమిన్ షుల్జ్ వాజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు ట్రాన్స్లేట్ బైబిల్ ఇంటూ తెలుగు అండ్ హీ సెంట్ ఒరిజినల్ కాపీ టు జర్మనీ, పబ్లిష్డ్ ఇన్ జర్మనీ అండ్ కేమ్ అండ్ బ్రాట్ టు ఇండియా. ఓకే, తెలుగులోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసిన వ్యక్తి బెంజమిన్ షుల్జ్ అనాలి. అతను ట్రాన్స్లేట్ చేసి జర్మనీ పంపించి జర్మనీలో పబ్లిష్ చేసి మళ్ళీ ఇండియాలో తెలుగు ప్రాంతంలో సర్క్యులేట్ చేశాడు ఆయన. హీ వాజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ డానిష్ క్రిస్టియన్ మిషనరీ. డేనిష్ అంటే డెన్మార్క్, రైట్? సెకండ్ వన్ వాజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 36. హూ సేస్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ అనదర్ బర్త్ ఐ విల్ బీ బోర్న్ యాజ్ ఎ దళిత్? ఓకే, ఫస్ట్ ఆప్షన్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ, సెకండ్ ఆప్షన్ గాంధీజీ, థర్డ్ ఆప్షన్ నేతాజీ, ఫోర్త్ ఆప్షన్ నారాయణ గురు. ఆన్సర్ ఈజ్ గాంధీజీ. ఆన్సర్ ఈజ్ గాంధీజీ. ఓకే, గాంధీజీ వాంట్స్ టు ఎరాడికేట్ అన్టచబిలిటీ. సో అతను అన్టచబిలిటీని తగ్గించడం కోసం అనేక ప్రయత్నాలు చేశాడు. సో తను నెక్స్ట్ జన్మ అంటూ ఉంటే దళితునిగా పుట్టాలని చెప్పేసి అనుకున్నాడు. సో సెకండ్ వన్ రైట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 37. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్. ఓకే, ఆప్షన్ ఏ వన్ టైమ్ టైటిల్స్ అండ్ ఆపోజిట్ పర్సన్స్. దేశభక్త, అస్సాం కేసరి, దీనబంధు, దేశభూషణ్, మజహర్ ఉల్ హక్, అంబికారాయ్ చౌదరి, కొండా వెంకటప్పయ్య, సిఎఫ్ ఆండ్రూస్. దేశభక్త టైటిల్ రిలేటెడ్ టు కొండా వెంకటప్పయ్య. కొండా వెంకటప్పయ్య. అస్సాం కేసరి, అంబికారాయ్ చౌదరి వాజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అస్సాం కేసరి. దీనబంధు, సిఎఫ్ ఆండ్రూస్. దీనబంధు, సిఎఫ్ ఆండ్రూస్. గాంధీజీ కాల్డ్ సిఎఫ్ ఆండ్రూస్ యాజ్ ఏ దీనబంధు. గాంధీజీ కాల్డ్ సిఎఫ్ ఆండ్రూస్ యాజ్ ఏ దీనబంధు. దేశభూషణ్, మజహర్ ఉల్ హక్. మజహర్ ఉల్ హక్. ఓకే, ఫస్ట్ A3 we have A3 1 and 4 and Assam Kesari B2 we have B2, right? And C4, okay, we have only this one. First one was the right answer. Okay, A3 Andhra Deshabhakta Konda Venka. A3 Assam Kesari Ambika Rai Chaudhary, Deenabandhu, CF Andrews and Deshabhushan Mazahar ul Haq. So first one was the right answer. First one was the right answer. Article 21 of the Constitution protects from what? Only from executive actions, only from the legislative, only from executive and legislative actions, from executive, legislative, private actions. So Article 21 protections ఎక్కడ నుంచి ఉన్నాయి అని చెప్పేసి అంటున్నారు. Let us see. So in Article 21 it is a mentioned procedure established by law. So you have to lead your life under the procedure established by law. Clear na? Yes. So this procedure established by law is borrowed from, you can say, Japan. So law is established by the parliament. That means the parliament can impose reasonable restrictions on 21. That means right to live or personal liberty. Let us see. Article 21 protects your right to live, protects. That means Article 21 provided protections either executive or legislative actions. So from these two actions, the Article 21 given a protection for a individual. So executive actions కానీ legislative action కానీ Article 21ని వైలేట్ చేస్తే సో ఆ 21లో ప్రొటెక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ వైలేషన్ నుంచి 21లో ప్రొటెక్షన్స్ మెయింటైన్ చేశారు. ఆర్ యు క్లియర్ నా? సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ లెజిస్లేటివ్ యాక్షన్స్. దెన్ కమ్ టు లెట్ us see. So 39. On what grounds can the Vice President of India be removed by special procedure? What is the ground? Only because of violation of the Constitution, only due to misbehavior, when committing corruption and irregularities. Fourth one, no special reason is required to remove the Vice President. Let us see here Vice President removal. See, you can say Vice President removal in Article 67 Clause C. Okay na? So removal motion is called as removal motion. That means there is no specific name for removal motion. And also, whereas in president, that is impeachment. Here there is no specific name. Now then come to
What is the reason for removal motion? Reason is not mentioned in the constitution. Reason is not mentioned. There is no specific reason for removal of a vice president. Reason name లేదు. Whereas president, it is a constitutional violence. Are you clear now? Here is, there is no special reason is required to remove the vice president. Yes, fourth one is our answer. Then come to. So, establishment of social and economic democracy is the goal. Which of the following? Directive principles, fundamental rights, Niti Aayog, fundamental duties. So, you can eliminate Niti Aayog. See here, according to Dr. B.R. Ambedkar sir view, so DPSPs are provided economic democracy in the country. Are you clear? This is the comment made by the Dr. B.R. Ambedkar sir. So, implementation of DPSPs, it is provided welfare state. So, welfare state ఎలా వస్తుంది? So, by providing social and economic justice. ఈ సోషల్ అండ్ ఎకనామిక్ జస్టిస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తేనే వెల్ఫేర్ స్టేట్ వస్తుంది. ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ DPSPs is to establish welfare state, obviously. Are you clear now? Yes, here answer direct. First one, directive principles of state policies. Then come to Lakshadweep, it is going to be direct Kerala High Court. So, what are the fundamental duties of Indian citizens? Okay, and inherent in the constitution, included by 46th Constitutional Amendment Act, included by 42nd Constitutional Amendment Act, included by the Supreme Court judgment. You know very well. So, fundamental duties where? So, 4th A part in which article? 51A article. So, by the recommendation of Swaran Singh Committee, by the recommendation of Swaran Singh Committee, Indira Gandhi enacted 42nd Constitution Amendment Act 1978. According to this 42nd Constitution Amendment Act, Indira Gandhi inserted 11 fundamental duties. Right now, 10 fundamental duties. Right now, it is 11 fundamental duties. So, Swaran Singh Committee recommended 8 fundamental duties, but Indira Gandhi inserted 10, present 11. 11th fundamental duty inserted 86th Constitution Amendment Act 2002. Let us see here. This is a concept for fundamental duties. These fundamental duties are borrowed from Russia, or you can say like this, USSR. Are you clear now? Let us see here. So, they are not hinted. So, directly you can say included by the 42nd Constitutional Amendment Act. Okay? Yes. Dual legislative assemblies at the central level India are established by which of the following act? Okay na? Council Act 1919, so Council Act 1919, Government of India Act 1935, Charter Act 1853. So, dual legislation assemblies in the states, central, so at the central level, India established. Are you clear now? Yes. Let us see, that is second one, 1919. Okay na? Yes. So, which of the following is incorrectly paired? States, number of assemblies. West Bengal 294, Tamil Nadu 243, Rajasthan 200, Maharashtra 288. So, here see which one is the wrong matched? Which one is the wrong match? So, 294, West Bengal is 294 is correct. See here, West Bengal 294, Tamil Nadu 243, Rajasthan 200, Maharashtra 288. So, here incorrectly paired. So, it is 234. Ikkada emundi 243 undi. So, Tamil Nadu is incorrect pair. Okay na? Yes. So, then come to see here 45th. In the absence of the speaker and the deputy speaker, who presides over the joint sitting of the parliament? Okay. Chairman of Rajya Sabha, Prime Minister, the President, the Deputy Chairman of Rajya Sabha. Let us see joint sitting. So, joint sitting antam or joint session. In which article? Article 108. So, joint session ఏ విషయంలో a contradiction or deadlock is occurred between both the houses. One house and second house.
ఐదర్ లోక్సభ రాజ్యసభ రాజ్యసభ ఏమొచ్చింది కాంట్రడిక్షన్ వచ్చింది రిగార్డింగ్ విచ్ బిల్ ఆర్డినరీ బిల్ ఆర్డినరీ బిల్ విషయంలో కాంట్రడిక్షన్ వస్తే డెడ్ లాక్ వస్తే దేనికి ఛాన్స్ ఉంటుంది జాయింట్ సెషన్కి ఛాన్స్ ఉంటుంది మరి జాయింట్ సెషన్ని ఎవరు కాల్ చేస్తారు అంటే ప్రెసిడెంట్ కాల్ చేస్తాడు అంటే జాయింట్ సెషన్ని ప్రెసిడెంట్ కాల్ చేస్తాడు ఏర్పాటు చేసేది ప్రెసిడెంట్ మరి జాయింట్ సెషన్లో ఎవరు దీనికి చైర్మన్ దట్ మీన్స్ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ అంటే సో మెజారిటీ ఏ హౌస్లో ఉంటారు లోక్సభ సో లోక్సభ స్పీకర్ ప్రిసైడ్స్ చేస్తాడు అంటే అధ్యక్షత వహిస్తాడు ఇన్ కేస్ లోక్సభ స్పీకర్ లేకపోతే లోక్సభ డెప్యూటీ స్పీకర్ ఇన్ కేస్ డెప్యూటీ స్పీకర్ కూడా అవైలబుల్గా లేకపోతే రాజ్యసభ డెప్యూటీ చైర్మన్ నాట్ చైర్మన్ సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్ సో దిస్ ఈజ్ ఆర్డర్ స్పీకర్ డిప్యూటీ స్పీకర్ రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్మన్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ డిప్యూటీ చైర్మన్ కూడా లేడనుకో సో ప్రెసిడెంట్ ఏం చేస్తాడు ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ ఏ పర్సన్ ఆర్ క్యాండిడేట్ ఏ మెంబర్ ఇన్ ద పార్లమెంట్ ఒక మెంబర్ని ఏం చేస్తాడు ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ చేస్తాడు ఆ పర్టికులర్ సెషన్కి ప్రిసైజ్ చేయడానికి అరిక్వైర్ టెంపరీ మెంబర్ని ఓకేనా లెట్ us see here సో స్పీకర్ ఇస్ అండ్ డిప్యూటీ స్పీకర్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ సో ఇక్కడ మనకు డైరెక్ట్గా ఉంది రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్మన్ ద డిప్యూటీ చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ ఓకేనా ఎస్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్